Good morning, students. Welcome back. So in the last session, we discussed about some applications of adsorption in our daily life as well as industries, commercial level, etc. Right? ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಟೆರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ let us know what is catalysis, catalyst, what is its role and how it is going to help us, right? So catalysis is a phenomenon. It is very helpful in increasing the rate of a reaction. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿನ ಟೈಮನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದೀರ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. See, in biological process as well as chemical process, the catalyst will play a major role in order to speed up the process without changing itself chemically and quantitatively. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಜ್ಯೂಸಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And these enzymes will help us to increase the rate of a reaction. So first, in the year 1835, a scientist called as Berzelius, he found the catalytic activity in the enzymes, and he also found the effect of these enzymes on a biochemical reactions. So he gave the name for that catalytic activity or the enzymatic activity as catalysts. Those substances he called first as catalyst. And after that, ಅದನ್ನು ನಾವು catalyst ಅಂತಾನೆ ಕರಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. So let us see what is this catalyst. The substances which alter the rate of a chemical reaction without changing themselves chemically and quantitatively. Here you can observe chemically and quantitatively. So whenever they involve in the reaction, chemical reaction, they do not involve themselves ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ catalyst we have taken in the reaction, that remains as it is. It doesn't change itself quantitatively also. Okay, so after the reaction are called catalysts. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? catalyst ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this phenomenon is called as catalysis. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು catalysis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is a definition for catalyst. Here are some examples for that. You can see potassium chlorate. Here I have written an equation which tells us about the decomposition of potassium chlorate. 2 molecules of potassium chloride has given 2 molecules of KCl potassium chloride and dioxazine. So this is very slow even at high temperature, about 653 Kelvin to 873 Kelvin. ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ if we use a very small quantity of manganese dioxide to the same reaction, here you can observe the same products and the same reactants. Here there is no catalyst, but here we have used a minute quantity of manganese dioxide. Okay, so this become very fast even at comparatively low temperature of 473 to 633 Kelvin temperature. So ಈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಸ್ಟನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಥೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಥೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ.
quickly. The same amount of manganese dioxide can be reused many times for the same reaction. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಟನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವೋ ಅಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Okay, so these are few examples how the catalyst will fasten the rate of the reaction. And we have different types of catalyst here. You can see the types of catalyst. There are two types of catalyst: homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Or the process homo refers to same. You have studied in the first PUC. Okay, homogeneous andre same mixture anta heltivi ನಾವು. So homogeneous catalysis means what? Here the catalyst and the reactant. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ catalysis. Whereas heterogeneous means you know that is different. If the catalyst and reactants are in different state, then they are called as heterogeneous catalysis. Okay, the phenomenon is called heterogeneous catalysis. Here I have written few examples. You can see first one, sulfur dioxide undergoes oxidation with oxygen in presence of nitric oxide to give rise to sulfur trioxide. Here you can observe the state of the reactant and product that is in the gaseous state. And what we have used here is nitric oxide, which is also in the gaseous state. ಅದು ಕೂಡ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ ಕೆಟಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ catalysis. The same reaction can also take place with the help of another catalyst which is of different physical state, platinum. Okay, same oxidation of sulfur dioxide will produce sulfur trioxide also in the presence of platinum, which has the solid physical state. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ catalysts and the reactants are in different state, then they are called as heterogeneous catalysts. So second example will come under heterogeneous catalysis. Okay, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಟೆರೋಜೀನಿಯಸ್ catalysis ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್, ಅದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಟೆರೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ right. So here we have C12H22O11, that is hydrolysis. Okay, hydrolysis of sugar, that is in presence of aqueous or liquid state of acid. Acidic medium alli idra hydrolysis namge ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ or hydrolysis of this sugar is going to give us fructose as well as glucose. So here you can observe the reactant state, aqueous and liquid, both in the liquid state, and the catalyst what we have used is an acid, sulfuric acid, which is also in liquid state. So this example is for homogeneous or heterogeneous. Obviously homogeneous, right? So second one you can observe nitrogen, which is in the gaseous state, hydrogen, which is also in the gaseous state, both combine together to form ammonia, which is also in the gaseous state. But what catalyst we are using is iron. Okay, so pieces of iron which is in the solid state. Here you can observe the reactant and the product state are different. So therefore the second example comes under heterogeneous, whereas this is for
homogeneous. Right? So this is about today's class, that is about the catalyst and its definition, example, how it is going to fasten the rate of a reaction, as well as types of catalysis with examples. Okay? Thank you, students.